Hello, everyone. Hamim, welcome. Fuck it, and Coldwell, welcome everybody. What's up, guys? And Fatix as well, welcome by the way. Alright, let's get this started. So for people who might not know, 4 hours ago, actually 5 hours ago, Washa TV, or Washa Live TV, a Japanese YouTube channel, was able to get a chance to play Metal Gear Solid 4 Volume 2, the one in the Master Collection Volume 2. And we are about to see that and pretty much react to it. Hello, Rashid. So let's get started, okay? So yeah, 5 hours ago. I watched a little bit of it, but not all of it, because I would like to stream and pretty much show you my reaction about some of the stuff within it here. So yeah, this is it. Alright. There's no subtitle. 体おかしになるでっていう状態なんですけれども。今日がまだでもあれか、外だと。Okay, auto translate English. そうっすよ、今日も夜。It's not gonna be accurate, but at the very least, we will be able to see. 夜マジでガタガタに震えながら。夜はやばいんじゃない？空気が冷たいから。Female Breezy, welcome. So, there has been a lot of interesting stuff that I have noticed, and I have seen other people talk about it on Twitter as well, like Bad Humans and Hayati. 早い。結構早い。いや結構どころじゃねえな。だいぶ早い。とんでもなく先取りして遊んでるんですけれども、もう発売しろよじゃあ。Let's go here. 俺もね、さっき説明聞きながらここながらずっと思ってたよ。これ今 Let's jump forward. もう今風に言われ2段です。はい。多いから。そしてですね。Huh, interesting. This is the Japanese version? This is the cover art of the Japanese version for Ghost Babel, by the way. Which is different. MGS4 I think it started at the 7-minute mark. There we go. Wait a minute. It looks like I have seen a little bit of like frame drop there. I don't know. The menus are 60 FPS. And of course there's back to main menu. Just like Master Collection Volume 2. Yeah, they were playing the Japanese version. Also, like, the save is different. I also noticed the load times is instant. There you go. The way the camera moves feels like similar to the RPCS3 emulation, by the way. Yeah, it seems very, very sensitive, which means we need to adjust this when we play the game. Yeah, so far, yeah, this is 60 FPS. Yeah, the resolution is definitely higher. You can notice the shadows, they are not jagged, which means it's a high resolution. It's operating at high resolution.
そうなると思いましたよ。結構気づいてますよ。あっぶね。違うやつじゃない俺。よく当たんねえな。いたわ。いますよ、飛んできますよ。 How close will RTA be to IGT? Probably very close. 無理がある。いてローキックされた。 Probably gonna be very, very close. もう一気にいけ。 Because for people who might not know, RTA, IGT pauses during load times, and the moment there is no load time, it's just gonna be, it's gonna tick. よく言われるね。なんでレーション食って回避するねんっていう。あ、スネークだから。 It's not looking like a stable FPS. It does look like a stable FPS for me. It's probably my stream. はい、また気づかれた。こっちじゃない、こっちじゃないな。あ、こっちでいいのかな。 This is the PS5. なんでとりあえず向かってる。 Yeah, you can see. Let me pause. 矢印の方向なんで。 You can see the main menu here. R1, R2. It's pretty much the same as the original so far. こっちでしょだから。 Yeah, this is PS5. 来た。AK だ。 But who knows? Maybe it is the PC version, but they are playing with the PS5 controller, so we'll see. テンポよく行くために飛ばしますよ。やりたい人は8月に買ってください。まだ紙のタバコだ。これも時代を感じますな。ああ、確かにこれが発売された当時は代替になってるタバコ。 Also, L2. I have noticed that L2 to check to go into like first-person view in the game. It wasn't like that in the original, so they probably changed it. はなかった。まだ紙しかなかった。なかったかもね。怖いんだよね。一応そのこのメタルギアに出てくる兵器の鳴き声みたいなのはその金属の擦れる音とかね、なんか話だけど、やっぱり月光あたりはすごくさ、恐怖の印象を。 Yeah, this is definitely smooth 60 FPS. 金属音とは無理がある。 I mean, on the PS3, this cutscene, there's a lot of frame drops. でもね、戦場における威嚇効果と考えるとありですよね。方向数兵器。かっこいいぜ。だから綺麗になってますな。このマッスルスーツがまたね、セクシーなんですよね。新しい。歴戦の勇気が。おっと。そんな器用に攻撃する。 Yeah, looks like it. AK の後継じゃ抜けないんだ。フォームのデザインがおなじみのメタルギアだから。 Has there any been changes yet? Yeah, there are some. いけ、行くか。あ、来た。これがね、まあ今回の一つの新要素、目玉要素の一つ名前なんでしたっけ？オクトカムでしょ。と感のスーツ。これ結構って AI で動いてる。 Yeah, Hayate mentioned something about the box. Take a look at the box here. In the original, there's a Kojima Production URL here, right here. And looks like it has been changed and removed in the Master Collection, since Kojima Production is not part of Konami anymore. どういう意味なの？この辺りさ、これなんかすごい俺も記憶なの。スイカがよく出てきてた気がするね。スイカのイメージめっちゃあるんだよな。あれなんか海外のネットミームだと多いんですよね。スイカ潰すの。名前べかしいんだよね、歩き方が。Yeah, it's very, very barely noticeable. 怖い。But it used to be there, but now they have removed it. スイカの柄が映るっていう。いいセンスですね。スーのね。
まあ3は過去編だったからあれだけど、ハイテクのレベルがやっぱりその2から比べると相当跳ね上がりつつ現実っぽいなっていうね、リアリティラインが保たれて、あ、来た。この時ハマってたこの事態ね。筆書き。シビーゼ。Are you guys not noticing the 60 FPS through my stream, by the way? Because it's very noticeable. And I'm seeing it on my preview here. ちゃんとしないと。 It's very noticeable, okay. I was wondering if it has something to do with my stream setup. Yeah, this is very 60 FPS. 相変わらず現地回収なんだね。あ、トラップを調べてる。トラップをね。この時さ、あとあれだよね、武器とさ、ユーザーの ID がタグ付けされてるみたいな話でさ、なんか勝手に使えないみたいなのがあったよね。指紋認証かなんかね。解除しない。 From what I have read on Twitter, apparently they have used some kind of like contextual button sensitivity. However, they have changed it from the R1, L1 to L2 and R2. I don't know how that will work, but we will see how it will work. So yeah, in order to throw a grenade, like you need to use the L2 and R2, and you need to use the triggers to determine how hard you're gonna end up throwing it. どうするここ。これ大事なところっぽいけど気になる。確か俺らさ、デルタの時も同じこと言ってね。気になる方はぜひ自分で。Oh, come on. Why did you skip this cutscene? This would be a really good stress test for the frames. ゲームがね、どんな感じかっていうところをぜひ見てもらいたい。 I'm just wondering how are they gonna handle the octocam switching it off. I know you can do it on the on a controller and not by shaking the DualShock 3 like this. There's a way to do it. It's just I don't remember how. You know what? I'm gonna turn off the closed caption. Yeah, the frame rate in that cutscene was bad. Wait. Did you guys see it? Apple. They did not remove it. Apple product. They did not remove it. Interesting. So I guess somehow they figured out the licensing issues within the game. So that means we still have the iPod. What about the other stuff? Like the Playboy magazine and the other product placements in the game as well. Mark II が来るんで。オクトカム。これね。タコの擬態をヒントに開発されたと。iPod is here. Figures. I mean, if they have Apple marking, the iPod is probably going to be there. They are going to show the Nomad. So far, I don't think they are. Because this stream is like 1 hour long. I don't think they will be able to make it to the end of Act 1. これって敵なの？敵ですよ。この格好は敵か。すぐ撃っちゃうんだよね。そもそもスネークの味方っていなくないですか？いるんですか？ここら辺のね、そうちょっと Welcome Voivoda. ミンテ味方なんだ。そうちょっと味方ではあるんだよね。What about PS3 Otacon Kodak? We don't know.
I have a strong feeling they have changed the lines for it. They probably contacted Christopher Randolph and told him, "Hey, we need you to record some lines for that specific Kodak call." That's like the most possible option they have done. No, the game is not out. This is actually Washa Live TV demonstration of MGS4 Master Collection Volume 2. I'm noticing some frame drops here. I don't know because if it's their stream. Because this actually was a stream. I'm streaming it. I'm streaming a stream. So I don't know about that. But based on the movement of the camera, panning it right and left, it does look like 60 FPS. いやいやいやいやいや。5.56。お、なんだなんだ。シップや。アーセナルシップだ。おじいちゃんだからね。さすがアーセナルシップだ。こっちは通れないもんね。あ、いけるか。いける。いけるな。まあどこ。見るな。こっち見るな。こっち見るな。こっち見るじゃねえ。 No, I don't think that, Mike Anderson. They probably gonna like future-proof the line by mentioning, hey, you're playing the game on you're playing MGS4 on a very advanced system. There are no need to swap discs. I don't think they're gonna like make a line for each of the platform. That's my like best bet about it. Huh? Wait! You are playing this on a very advanced system. No need to swap. Maybe something like that. Yeah, you make sure that that line is definitely gonna change. And I don't think it's gonna be making a line for every platform. It's probably gonna have to make it universal. Man, holy crap, do you guys see the load time? That was very, very instant. Usually it takes me like 3-4 seconds. That was less than a second. I have not seen anything, but so far, why do I have this weird feeling? Like, of course, I don't want to jump the gun because until the game's release, but it feels like I am playing the game using an emulator, RPCS3, because some of the movements, some of the jittery movements and the camera movements remind me of that. But then again, there are some instances where you can pretty much tell this is native. The fast load times and yeah, whatnot. Well, we'll see. What will satisfy me in the new version of MGS4 mostly? High resolution, high frame rate, no bugs. That's all I want. I don't want to see a repeat of Volume 1 when it was launched back then. I mean, so far, I am loving what I'm seeing. This definitely looks like a stable 60 FPS. Definitely high resolution. I don't know if it is 1080p or 2K or 4K. I am not an expert on that matter, but it's definitely look high resolution, high res to me. Hopefully we will not have any visual, graphical, or audio bugs. It showed L2 and FPS in a cutscene rather than L1. Yeah, true. Like I said,
It does look like native ports. かわいい。 Runs inside of an emulator. That would have been very, very disappointing. Konami would rather make an emulator for PS3 so they can have MGS4 running. That doesn't make sense because MGS4 is also coming to Nintendo Switch. Volume 2 is coming to Nintendo Switch, and you guys know how, I'm not gonna say weak, how very はちまち貫通してるんですよ。 not on par with some of the 時 high-end 代になってるからね consoles like PS5, Xbox, ど and んだけ PC. 深いシワを刻めばこんな風になるんだ。あ、これかっこいいですよね。いろいろ使えるからね早くこういうスカウターみたいなのを実用化してほしいわ。日常的に使いたい。まあなんかあるんじゃない近しいものまあね、スマートグラスみたいなのが出始めてますけど、デザインがね。この間現場でその Yeah, true. Underpowered. 電子の老眼鏡をかけてる人いたよそのサイボーグいたんですか？ここにカメラがついててこれをこの対象物の距離を自動で補正して中に液体が入ってるのレンズのところにそれが電圧でレンズのその度合いが変わるっていうかっこいい。サイバーやってみんなで言ってたもんサイバーパンクだ。サイバーパンクおじいちゃんと。 According to Japanese fans, Otacon line delivery is a little different from the PS3 game, suggesting they are re-recorded some line. 出ましたね。 Yeah, that's probably like the obvious choice. Some lines has been もう俺は re-recorded. ノーキル無理だけどもうやってしまうだから。もうやってしまったからねスネークってさ結構毎回さ空打ちするよね確かめますよね。どうねこのさ、レックスメタルギアマックスをさ動かすこの動き Welcome, は Ted. 自動なのオタコンが一時カチャカチャってやってんじゃないよねいや AI だと思うんですけど。そうだよね可愛い Oh, here it is. オタコンが一時カチャカチャって But I can't seem to hear what Otacon, Japanese Otacon, are やってん saying. じゃないよね AI Notice this line? This is the option sign here of the DualSense. In the original, it says start. So maybe they have changed this line here. やと思うんですけそうだよねど。可愛い動きオタコンじゃないよね問題はこの可愛い動きが明らかに重心の不安定さから来てることなんですよ。あ片側だけにも板ついてるから。これもうちょいなんとかならんかったんですよね。お前バランス悪いぞそうバランスが悪いんですよ。まあ結果可愛くなってるから戦場での癒し効果を狙ったの。ねあいつもオクトカムついてんだよなオクトカムじゃないステルス迷彩ですね。そう当たり前に使ってくるんだよな、もうステルス迷彩。来た来た来たスネーク、少し遠回りになるけど迂回ルートの情報を送った。はいレーダー上のマークを参照。こうやって Hmm. すげえ数。右上のマップがすげえ見やすかったね生体反応がほらちゃんとさやっぱ装備大事なんだ。ねこの人たちで敵だと思ういや、さっき言ったようにどっちも敵でも味方でもないからほっとくのが基地って言われるやつ。 Yeah, you're right. It looks like more like a port. It is not a remaster. やりたいの服的にはさいややんないよもちろんなんか便乗してやろうなんて思ってない Yeah, this is what a port would look like. ちょっとねどっちだろうと思っただけこの It is not a remaster. お仕事の邪魔しちゃダメですよ。彼らお仕事中なんだよ。おお鳥型やばい。 A remaster, you will end up seeing some graphical updates, texture updates, この時ってさ lighting 計 updates. 画さんのさ So far, I'm not seeing any of that in this game. 虐殺機関の世界観だこれ大丈夫ダメです。 Yeah, this scene, by the way, in the original, there's so many frame drops. まあ逆 And so far, I'm not noticing any frame drops. だからこの戦場の未来の戦場ってこういう感じだろうっていう流行りがありましたよ。うわ見えてる見えてる。あでも無視されてる。いやあれ味方まあ民兵別に撃ってこないから誰だこいつって。そうそうなんだこいつってなるって。なってる Yeah, me too. Finally, I can retire this thing. あロード終わって This る thing that I call the Metal Gear Solid 4早いから machine. ボタンを押さないと進まないようになってるよ
じゃな can いと finally just throw it away. 蔵。そのためのね。 The main reason it is here so I can play some MGS4 in it. おい、見て。俺や。俺や。もう困惑してますよ。って。いや、誰？俺や。お俺や。前か。俺や。お前か？お前かで済むの？俺やで。誰なの？ずっと言ってんのに俺やっつって。いや、それで通せるパターン初めて見たんですけど。どっち？民兵とは顔がつながってんの？そうみたいね。嘘やろ。誰に言ってる？俺に言ってる？いや、言われて明らかに自分に言ってると思うんですけれども。Don't move. 俺Ah, you 敵 idiots. なの？Yeah, DualShock 3 sucks. I agree. あれ敵なんだ。あれ PMC か。やるか。暗くて見えんのよ。どこか。こいつらガバガバすぎる。 Yeah, you're definitely right. I can't wait to see some of the mods in this game. おい。おい。CQC 強いからね。おいとか。やばい。やってしまった。こういう風にやってるとね、もうなんかね、すごいこうメタルギア有識者の人とかにね、そんなひどいプレイングはないですみたいな言われるんだけど、違うのよ。どんな遊び方でもできるように設計してあるという。Yeah, you're definitely right. The PlayStation 3 have every Metal Gear game out there with the exception of Delta そういう指示中は無視していい。 and Survive. 鶏を撃つのはもう今の時代的には良くないかな。よくないっていうか、こいつだって爆散するんでしたっけ、撃ったら。そう。 And the NES games. ああ、パンはしてたかもな。ここ抜けていこう。 Yeah, true. That is correct. The solid eye. あ、やべ。あ、これ PMC か。ロックされてるわ。どうすんの？もう来る？端から来るやつ片っ端からやってしまえばいいんじゃないですか。そうせざるを得ない。気づかれたら。でもなんか激しい戦いのなってない。向こうは向こうで揉めてんじゃないですか。ナイスー。 Nice indeed. 生きてる。今死にました。聞くから。そうな。見てみるか。めちゃくちゃ大惨事になってるじゃないですか。これ本当殺していいのこれ？これ大丈夫なんですかこれ？これ本当殺していいの？いや多分違うと思うんですよ。なんかこれ違うよね。これ民兵じゃないですか。さっきから。 Yeah, you're right. I mean, a 4K. We should play this game at 4K 60 FPS. Hell, I mean 2K will be fine for me. もう大惨事だよ。クリア。こっちは行き止まりか。あ、なに。あ、曲か。これ流せねえ。いるわ。もうね、さっき撃っちゃったからもう民兵から完全に敵認定されてる。 Man, こう。 I was about to say, when you are gonna remove the solid eye? もう今更じゃないですか。はい、じゃあ今更にも程がある。はい。 And now they have bringing it back. そろそろかな。おお。話し合いしてる。 Which version I will be playing first? PS5 and PC. Probably gonna play the PC version first. なんだバッテリーか。 PS5, I will be. It will be for trophy hunting, trying to get a platinum. 今ツボを引っ掛けましたよ。嘘。 Why on the unalert? They aren't friendly. He's killing them left and right. バレるバレる。 That's why バレるって。それは無理やって。 it is an alert. それは無理やって。でも CQC は最強。本当だね。
向こうに行けって出てんだけど、マップ見る？マップ出てませんよね。あ、これか。これ右の方のか。まだ、うん、もっと上だね。まだ奥。こんなにいるもん。俺は地下を選択したのに。まあ多分変に揉めてなければすんなり通れちゃったと思うんですけど。なんで Yeah, that's why I'm planning to play it on PC. Hopefully the PC version is good. 人質を取ったから。 Because I would be very disappointed if it is not. I mean, when the Master Collection Volume 1 came out, when it came out, the PC version was the worst version. Way worse than the PS5, and I'm not joking. Unless you mod it. How they will handle 6 access. You can play the game without 6 access on the original PlayStation 3, by the way, for people who does not know. However, there are some changes that you need to know. Like, for example, if you want to get rid of the Octocam, you need to press a combination of a button that I don't really remember. And you will get rid of the Octo camouflage that you actually have. You will shake it off. As for the pressure-sensitive buttons, apparently they have changed it to R2 and L2. Because here it is, I mean, as you guys notice, as you guys can notice here, L2, R2. L2 to aim, R2 to shoot. So it is not like the original game where it is L1 to aim, R1 to shoot. No, this time they have changed it to L2 and R2. L2 to aim, R2 to shoot. So that's what's going to happen. What about Mantis? You can defeat her without the 6-axis. You can actually defeat her. Like I said, you need to do some combination, I think the analog. But I really do not remember what was the combination, but it was possible to beat her without shaking your DualShock 3 like this. It is definitely possible, but I really do not remember. I really do not remember how. So it's not like you are screwed. You can do it even on the PlayStation 3. But I don't remember the button combination for it. There's a specific button combination for it, and I don't remember it. Why did they do that? It's probably easier. It's probably easier. Especially like when you're using throwable items like grenades and whatnot. The harder you press, the longer you throw. You're probably gonna... Also, there's a huge chance that you will be able to change that on the settings. It's not big of a deal for me. I mean, I can adjust to L2 and R2. But I would rather keep L1 and R1 because it's something that I've been playing with for a very long time. Well, we don't know Big Smalls, but I mean, definitely it will be customizable. I mean, Volume 1 give you the option to do so in an update, not when the game launched. They have updated it to... They give us an update that allows us to customize the controls to your liking. Besides, if this doesn't work, if it is not customizable, we can just go to the PC settings and change it. Or on the PS5, what was the name of it? There's a specific settings on the PS5 homepage that you can actually change it to your liking. Enjoy the cutscenes. I'm gonna take a bathroom break. ID が一致しなくても使えるノン ID 銃にハックするんだ。つまり武器洗浄屋ってとこだ。
ドレビンとでも呼んでくれ。ドレビン。ドレビンってのは俺たちの総称だ。他にもいるのか。世界中にな。会ったことはないが、俺はドレビンの893番だ。ヤクザ版。言わないね、名前自分で消すの。かっこいい。俺もやりたいわ。本名前が出たらね。ここに出たら中村雄一って当力になるよ。MMO の世界で暮らしてる。アイコン出てんすか。異世界転生したらあるかもしれない。最近はステータスを。確かに。M16 サービスライフルから発展した米軍正式採用のカービンモデルだが、そいつは大手の PMC にも普及している高級ものだ。環球品と違って精度が高い。やっぱスネーク絶対分解したりとか動かして稼働チェックしますよね。そうなんだよね。そうなんだよね。まあそれはね信用できないからね。だから3のさスネークとはさ、まあ、別なスネークになるからさ、やっぱりあるんだね DNA に。もうそれ染み込んでんでしょうな。刻まれてるんだ。スネーク族の宿命でしょう。必要ならアフターマーケットに出ているパーツも用意。いやどうだろう、ライデンそんなことしなかったよ。ライデンはだってあいつだけちょっと特別というか世界線が違うもんね。変というか。VR ミッションしかしてないから。ブレード持ってきてるからな。引けないぞ。引けない。 Alright. おかしいな。 Let's go forward. I don't want to sit down watching cutscenes. いや目の Oh, they skipped it. Okay, nice. で M4 カさっースタムきのやつが使えるようになった。こんな殺傷力が高いので戦ったら大変なことになっちゃうじゃん。情報提供者と俺がね、俺が大変なことになっちゃう。まずはその崩壊したビルの向こう側あれへですよね、過去のメタルギアに比べると序盤からバンバン武器が手に入りますよ。 Oh, the noodles. あ Oh, Playboy magazine. It's still here. It's still here. So apparently they have figured out the licensing with with the magazine itself, I guess. 今作 This is the noodles, but I don't know if they changed it because it's in Japanese, but I'm assuming there are no changes. So yeah, it's another product placement, by the way. 敵兵の目をもう俺これをネタ以外で使った覚えないですけどね。ないね。すげえ足跡いっぱいある。壁や天井は崩れやすくなってるはずだ。注意してくれ。なくなっております。うわ怖っ。いいなこれ。アイテムすげえ取るね。The iPod's still there. Yeah, I have seen that. ある程度もう戦う前提でもある気はするんですよ。これどう Yeah, the iPod's still there, by the way. 置けば大丈夫とりあえず。まずこれ、赤いからこれどっち Playboy has new pages. Interesting questions. あらよし。ほっといても俺はどう No. There are no Playboy magazines in the original MGS3 and in Delta. こっちだ。 Unless you're talking about the noodles. No. The noodles, yeah. They are. 怖っ。 They're still there. Same thing with calorie これはあれ meat. ないから Will you remove the solid eye, please? I would like to see the game and the frame rates. まあでもこれでもまあエルドレイク。 That's another interesting question. なんで？おい That is definitely another interesting question. I wonder if if they end up removing it, but there's a high chance they have changed that まあ暗くない to something different. Because like I said, you guys need to remember, they need to future-proof the game. So they cannot have stuff like PS3, DualShock 3 controller, or DualSense, or Xbox controller, or Switch controller. They cannot have something like that. 違うんだ。よいしょ。で壁に張り付いて。 So they probably changed it to something different. Some generic Logitech controller.
At this point, the solid eye usage seems deliberate. 下降りてくる What? Like they're trying to hide the horrible frame rates that the game actually have? That doesn't make sense. Nah, I'm gonna skip forward. I'm not here to watch cutscenes. それ使うのうーんって言ってるもんね。ドラム缶中に入って横で転がれる。あれドラム缶どこ？ちょっと待って、ドラム缶ゲットしてんの？装備アイテムでゲット合流地点に急ぐんだ。どうやってそんなでかいものをレーダーのマークを察知ないよしてくれね。あれどこ？え？装備しないんじゃない？ドライビンショップオープン中みたいなので。 He got a 20% discount. Yeah, that is something that I. Did you guys notice そんな this? でかいものをレーダーのマークを察知ないよねしてくれ。あれどこ？ Once he opened the main menu, this is the prompt for the 20% discount from Dreppen. Which is today is Sunday, and they are playing this on Sunday, so it is the discount day. So I guess it is still available here. ドライビンショップオープン中みたいなので。Oh, there it is. これかな？ Yeah, here it is the iPod. So, yeah, it's still here. Still here. これかな？ They did not remove the Apple products in the game. But they probably removed some of the Sony products. The PlayStation 3, the PSP, the DualShock 3. ブリシクピアーレなんでさ急にバカになるんだろうスネークそこが愛嬌ですわな。ここがゲームなんだよね。ゲームのいいところだよね。やっぱりいつまでもクールだと気が張っちゃうからたまにアホなことする。こうしてバレた。絶対バレてる。 Man, I cannot notice バ this. レるで。よくわかったな。 I don't know if this あでもこれ there are frame drops or not, but これ無敵の防弾性能を誇らない。 it looks like it. ゲロゲロ吐いてるあー酔ったのね。なるほど。そんな都合よくずっとは無理ね。やるしかねやるしかないです。え。いつもの俺の遊び方で行くしかない。 M4 が火を吹くぜ。 You're gonna die. PMC が増援今日はね目的地教えてくれ。 Yeah, you're dead. やばいっすこっちの先ね。隠れ先がないとやばいっす。明らかやばいっす。あれここは You're dead. ここないってことなんかお猿の思い出を相馬と猿なの？最初猿だったよ。ちょうどいかんもう一回。ちょうどいいとかじゃないよ。 Like I said, Big Smalls, I don't think it will be controlled with the PS3 こ controller. こじゃ終われないと。 I don't think so. 野田さん、今度はちゃんと使ってくださいよ。 And the reason why I'm saying this is because there was a footage when Master Collection Volume 2 was announced. Picture where in the Nomad, I don't know if I can find it, but basically you can see the room where Sunny is, and in that room where the PlayStation 3 normally is, it has been changed to a Keraton. Like where the PS3 is laid down on the table in the original game. On that specific picture, there's a Keraton there instead. So that pretty much tells you that they changed it. Is this a final version or are they still working on it? Well, based on what it says here, this is not like the final product. The disclaimer telling you this is not like the final version of the game. We're 3 months away from the release, so... But so far, everything to me looks like is finished. I don't think they're going to change much. They're probably optimizing stuff across like multiple platforms. スネーク情報提 Yeah, I have seen the new save screen. なんでこれでいけるの？ Yeah, regarding Peace Walker save, I am hopefully they will not be going to use the Xbox 360 version save. And they will be using the PlayStation 3 save system. Because for people who does not know, the Xbox 360 version of Peace Walker save
you only have one save. You cannot have multiple save on the Xbox 360. Unlike the PlayStation 3 where you can have multiple saves. Unfortunately, the Xbox 360 version of Peace Walker, you only have one save. So meaning, if you want to start a new playthrough, you have to delete the older save. That was a big problem. And so far, based on what they have seen regarding the Peace Walker footage, they are using the Xbox 360 version. They are using the Xbox 360 version of Peace Walker, not the PlayStation 3 version. So I am genuinely worried they're going to use the same exact save system on the Xbox 360. Yeah, the iPod did appear a little bit. It's still there. 正面 Yeah, it is very troublesome. Like having only one save, and in order to, if you want to start a new playthrough, you have to delete that save. It is awful. みたいな感じかな。上かな That is something that I hope they will end up fixing with Volume 2, 高所を取るのって有利ですわな giving us the PlayStation 3 save system. 先がない？いけない先がねえな。狙撃する以外できないか。 What are things that we learned from this presentation? We have seen some stuff. So far, the Apple products are still there. Playboy magazine is still there. よく転がると The game running at 60 FPS, and the resolution is definitely very high. I do not know if it is 1080p or 60 or 2K. I really do not know. So far, this is being played on なん PS5. かグレネードが投げられた直撃です Did he blow himself up? なんで俺今敵だなんて言わなかっ Oh, it's a grenade. I was wondering, did he just, 投げられた did the 直撃です rocket shell just destroy it? た。誰が俺を見 Is て it known if it is emulation or native ports? So far, it looks like a native port. ここ見てたら大丈夫でしょ。 But some of the movements, some of the like jittery animation and movements and the camera moving reminds me of the emulation, of the RPCS3 emulation. I could be wrong though. 絶対バレない Keep in mind, I'm watching this through a stream. So I could be completely very wrong. はい、いけいけいけいけいけいけいけ。突入 Yeah, that's the thing, Polish Fox sound. どうだろう。 The fact that you only stuck to one save file is gonna be very shitty. Hopefully they have changed it. I'm very hoping that Konami changed that. これバレてる？バレた明らかに狙ってます Nice. なぜバックウォンバットみたいですねでも隠れられてるよ。いい感じいい感じ。そろそろ切れるからあれをどうするかだよね。まあもう M4 じゃないですかあの距離なら射抜けるでしょでもさ見えないんじゃない？あの距離なオップガムで95%はあるよって。本当だグレネードなかったっけこれ。持ってますか持ってないかな。グレネードはまだ獲得してない麻酔銃で Yeah, one more thing, by the way. これかかってるグレネードはまだ Some of the weapon names are still the same. For people who does not know, even the weapons are licensed in this game. 麻酔銃いいやん。 So apparently they kept the licensing for them. モロトフかかってる I wonder if they end up doing it for all the weapons. えこの奥じゃない？ああ真正面そんな方が早いよ火炎瓶ぶん投げ So they were able to retain all 俺 the も同じこと思った。all the licensing for all the weapons in the game. これかな。オッケーはい。バッチシですざまあみろ誰が撃ってきてんの？ Oh man, he's getting militia どっかに alerts. 敵います The militia are shooting him. Yeah, Playboy also exists.
iPod exists. ドラム隊の熱い瞬間。もうゴール付近になったら一気に回転しながら突きってやろう。誰誰誰後ろのね、誰が打ってるやつ。ほら、これ流れ玉かこれ。狙われてない流れ明らかに。玉これ行き止まりか。いけ、お前ら。早く行けって。時間がねえから早く行け。ゴー。トラバレるわ。 He doesn't realize that he's getting a militia alert. 見えてる。見えてる。先にこぼれたね。なんか誰か俺撃ってる。あいつ俺撃ってる。なんか俺は気のせいだけど後ろから撃たれてる気がしたんだけど。後ろのお前じゃねえだろうなお前。Yeah, there you go. 後ろの連中からも敵認定されてるんじゃないですか。さっきやりまくってたし。まあしょうがないな。 Did not get barreled. 待て。とうとうカンペを無視しだした触れようともしなくなった。相手するから突き上がんのよ。そっか、そうですよね。俺がちょっと優しすぎたか。あれに反応するからいちいち言うのよ。はい、なるほど。これあの建物入るらしいわ。正面からかな。正面から入ればいいかな。いいんじゃないですか。もうゴロゴロ転がって突入しましょうよ。一気に行くか。一気に行きましょう。やっべ、やべ、航空攻撃だ。うわよいしょ。 He made it. おー Man, the load times are very, very good. 使い方。だろ。うん。なんかここ覚えがあんな。これさ、これって罠じゃねえの。トラップですね、明らかに。これ罠だよね。いえ。 Yeah, the load times are very, very fast. ボコンって。 Less than a second. 覚えある。 Less than a half a second. なんか戦闘なんなかったっけここ。なりますよ。明らかに戦闘になるロケーションです。 Do I like this engine or Unreal Engine 5? うえい、かかった。 Hmm, ちょっと右上の。 that's a weird question, to be honest. No comments. コードかな。奥かな。広いマップだな。奥かな。こっちっぽいな。この辺。こみってるあれフロアが違う。な。もう一個上。もう一個上。言わないとそれ。どういうことも指示中だの、指示を出 He's すだの。 confused. これがあれか。逆を言うとルートなのか。グレをこの設置グレをルートとしてやってんのか。今のグレってほふくだと回収できるんじゃないですか。できると思う。あれってなんスモークグレード。 Yeah, probably. It's gonna have some HD texture pack. AI. They're probably gonna AI the entire texture pack, just like what they have done with 罠を MGS3. 置くことでこっちが正解だよと教えているわけですから。行ってみようか。取ってみましょうか。中断しない。これ爆発したら笑いの。 We're getting too close. いける。 Oh, you can pick it up. Oh, just, yeah, I forgot that you can pick it up if you crawl to it. 蓄積するのか。 I guess that's it. Once you make it to this cutscene, then that's it. これが最後のムービーかな。じゃあじっくり見る。じっくり見るか。
This 何 looks が like 待っているの 30 か FPS. やばいスネークともあろうものが後ろを取られるなんてすげえじゃん。やるじゃん。 I 使っ don't てる know. 銃はあれだけど。 It's probably the stream. 圧が強い。あ、L2L。反応のところでね。ルーキーの思い出、ルーキーの思い出、ルーキーの思い出。ああ、みんな分かった？みんな分かった？誰か。こいつよく生き残ってきたな。 A 10 years vet. Yeah, definitely playing this game on mouse and keyboard will be much, much better than a controller. いたね。ああ、いたいたいた。俺モヒカンのやつ覚えてるわ。 I'm sorry for the ads. There are ads running on Twitch. My apologies for it. Forgot to disable it. これさ、今日終わりの引きとして最高にいいんじゃない？フォックスってことは That Fox sound insignia is very, very clear. 死んでる。長野さんだってすぐ吐いてたじゃないですか。そうね。まあ。正規ルートで助かってる。詳細ワシャ生でね、我々のやったメタルギア見てほしいんですけど、拷問にすぐ屈したからね。めんどくさいからって理由で。違うボタン当たっちゃったの。そうか、そうか。その顔、一体どうしたの？置いてる。そうね、ちょっとね、遺伝子の問題でね、そうなんですよね。みんなより早く老けちゃうんだよね。クローンだからね。そうだから年数が実はすごく経ったというわけではなくてね。Controller better? スネー It's a クだけが preference. 先に年を置いていく。メリル、君が米軍の情報提供者なのか？じゃあ、あなたが国連がよこした調査員Want to skip forward. I'm not here to watch cutscenes. リードおしまい？いいのかな？ Oh, it's over. So there's nothing after it. Yeah, it's pretty much over. ね。現在予約受付中です。 So yeah, that was the Master Collection Volume 2 MGS4 demonstration by Washa Live TV that happened 6 hours ago, actually. So yeah, so far things are very, very interesting, and it seems very, very good. And based on what we have seen, can't wait to learn more about it and play it when it comes out on August 27th. Okay, stream is not done yet. However, the stream will go down and it will come back as we will be doing the Metal Gear Solid 2 radar only challenge after that. So stay tuned. I'll be back in about 5 minutes. I'll see you guys in a little bit.